Всем привет! Продолжаем проходить Starfield, и в прошлой серии мы исследовали лабораторию НАСА, ну или можно сказать не столько исследовали, сколько пробежали. А сквозь нее все из-за того, что меня убивала вот радиация, и в конце не выбрали ни одного из звездорожденных, и эмиссара, и охотника послали мы далеко и надолго, так как мне кажется, то, что они действительно вдвоем, два зла, и, как я говорил ранее, два сапога паром. Но и за кадром я решил пособирать еще силу, так как были 10 неизрасходованных артефактов. Напоминаю, артефакт, если что, это ключ к храму. И, в принципе, можно сказать то, что 7 вот храмов я нашел, но почему-то еще написано то, что у меня 3 храма не обнаружено, но как-то вот Владимир не дает больше заданий по поиску вот именно этих храмов. Возможно, нужно пройти немножко дальше по сюжету, чтобы эти 3 храма открылись. Ну а сейчас просто посмотрим, какая же сила мне открылась. Звездное чутье. Свяжите себя с частицами творения, почувствовав жизненную силу любого человека, пришельца или звездорожденного. Солнечная вспышка. Воспользуйтесь силой Солнца и выпустите направленную сферу обжигающей горячей плазмы. Реактивный щит. Формирует щит из чистого космического света, способный ослаблять и даже отражать снаряды противника. Форма пустоты. Станьте самой тьмой космоса, делая себя почти невидимым для окружающих. Реанимация пришельцев. Жизнь, дар космоса, вновь дарована падшему инопланетному зверю, чтобы он мог благородно служить. Вечный урожай. То, что отцвело, расцветет вновь, созрев для сбора. Элементная тяга. Элементы, истинное сокровище планеты Лун, притягиваются к вашему существу. Ну и с приходом новой силы надо было пересмотреть свой арсенал, так как добывание силы забрало у меня абсолютно весь боезапас, и можно сказать то, что меняется у меня вооружение. Прощаюсь я с пистолетом смертник, который нам выдали за багровый флот, .43 СТ боеприпасы, очень сложны в нахождении. Возможно то, что эти боеприпасы продавались только у багрового флота, так как прошел я 4 магазина, то есть на Новой Атлантиде, вот на Кедонии, и в 4 магазинах я нашел всего лишь 80 патронов. Это очень и очень мало. Может быть такое то, что их нужно крафтить. Ну и, к счастью, у меня был вот такой вот интересный Грендель. Без понятия, как я его пропустил. Наверное, увидел название, подумал то, что это слабый урон, и даже не стал его рассматривать. У него урон 52, то есть на 1 урон меньше, чем у того пистолета. Да, конечно, Грендель не будет стрелять одним патроном, выпускать 3 пульки, но у него боеприпасы 7,77. А это, можно сказать, ширпотреб боеприпасы, которые падают в большом количестве с врагов. Поэтому я взял даже половину боезапаса, который у меня есть сейчас на складе. Это 1761 штука. Причем торговцы вот продают эти боеприпасы по 500-600 за раз. И там цена у него в раза 2 меньше, чем я отдал вот за эти .43 патроны. Поэтому мне кажется, то, что эта винтовка намного лучше, чем тот же пистолет. И как бонус у него еще есть плюс 20% урона против роботов и 2 еще очень странных немножечко, как по мне, бонуса. Это коррозионный, случайным образом наносит урон и снижает броню цели в течение 6 секунд. И вот в чем непонимание мое, так это в элементальный, который может тоже случайным образом нанести коррозионный урон. И вот если так посудить... коррозионный — это вот то, что я выше читал. Радиационный — это, скорее всего, облучает цель, тоже какую-то какашку закидывает на врага. Ядовитый отравляет, так как я знаю, что такое ядовитый. У меня вот есть ядовитый большой взрыв. И вот что-то мне подсказывает, либо это какой-то бонус будет идти, либо оно вместе 2 раза будет проскакивать. То есть за одну пульку выскакивает коррозионный, а за вторую пульку элементальный. Очень надеюсь, то, что оно не заменяет друг друга, потому что таким образом это получается второго навыка, как по мне, не будет, так как элементальный будет заменять его.
Ну, раз я уже показал большой взрыв, немного скажу про него. На самом деле, это я просто его тестирую, так как когда у меня закончились боеприпасы для двух моих, для драмера, этого пистолета, мне пришлось что-то взять, и единственное с большим уроном это был этот большой взрыв. И вот скажу так, то что... наносит урон он неплохо. Стражи, которые появлялись после изучения силы, отлетали, можно сказать, на раз-два. Единственное, хотелось бы... чтобы этот пучковый дробовик, который, кстати, имеет смешанный урон, физический и энергетический, был бы с другими, даже можно сказать, белый, если бы он был, намного было бы лучше, так как из-за того, что он минус 15% урона при нахождении на планете имеет, я вот не понимаю. Космический имеется в виду, это типа как корабль, вот бдительный, и станция, ключ вот у Багрового флота, это только вот в таких местах работает. Либо тут еще имеется в виду, вот как Луна, вот, допустим, да, вот спутники других планет, которые не имеют свою атмосферу, и по факту мы просто высаживаемся в космос. Вот тут, конечно, я не особо понимаю, что хотели этим навыком сказать разработчики. Остается всего 2 квеста от фракции Созвездия. Не знаю, будет ли дальше или не будет. Надеюсь, то, что приключения продолжатся. Вот этот квест, где мы за последний артефакт будем сражаться с охотником и эмиссаром. И вот надо провести панихиду по Сэму. Вот, скорее всего, с него и начнем. Промотаем вот 2 дня, то есть промотаем на кровати эти 2 дня. Но перед началом я помню то, что видел здесь где-то какой-то костюм, который закрыт на очень сложный замок, и я хочу перед началом взломать его. Надеюсь, мне это позволят. Не, ну на самом деле он долго продержался. И я понимаю то, что... Я не понимаю то, что вижу. А почему он такой жесткий? Ну, то есть, я почему-то думал, то, что здесь будет какой-то золотой вот комплект созвездия, который, в принципе, в самом начале ты не получишь из-за того, что замок очень сложный. Но потом тебе либо дадут ключ, либо ты, взломав вот этот очень тяжелый замок, будешь радоваться именно данному костюму. Но так я, как обычно, потратил отмычку. Ничего нового. Вот и настал тот день, когда мы попрощаемся с Сэмом. Я так понимаю, раз Сара уже не мой компаньон, то она уже вовсю тут, на этом мероприятии. Ага. То есть я должен еще какую-то речь сказать. Constellation is no stranger to loss. Our own founder left on an expedition and never returned. It is easy to talk about the glory and excitement of breaching into the unknown, of lighting the darkness. But it is harder to stare into the face of the cost. That all of our progress is built on top of the lives of those who dared. And that we owe them the courage to continue our work in their memory. Thank you, Sarah. If anyone else would like to say a few words. Да, давайте я скажу что-нибудь, так как я думал, вы меня ждете, чтобы я что-то сказал. Так. Всем привет. Меня зовут Энди, я алкоголик. Так. Спасибо всем, что пришли. Но откуда он мог знать то, что мы сталкиваемся с такими опасностями? Мне не удалось оправдать доверие Сэма и его семьи, простите меня. Если бы он был здесь, он бы сказал нам продолжать, никогда не останавливаться. И я сделаю все, что смогу, чтобы почтить его память. Мне кажется, это самые правильные слова. Уйти, когда будете готовы, или же поговорить со всеми. Ну, давайте начнем с Наэль.
Between fixing things up and sending out messengers and getting all the paperwork done. It's not much. Ну, все в порядке, спасибо. Good. Good. Sorry, if I talk any longer, I'm gonna start crying. Could you excuse me? I thought maybe I would come up with something to say, but I've got nothing. So, instead, I thought I would quote something that gave me comfort a long time ago. Is God real? The more proper question would be, is reality divine? Existence itself is a mystery which yearns to be uncovered. What is goodness but a comparison to the good? What is existence but a participation in being? For where the diversity of the universe inspires awe and wonder, it exists only in contrast to a simplicity so pure that it may only be understood as primordial and even divine. Our essence is what was imagined by its mind. But what we consider imagining and what we consider mind are in fact so far beyond our understanding that even these metaphors are like the tiny white caps on a massive surging sea. There's more, but those are the parts that speak to me the most. Thank you. That was really thoughtful, Mateo. Thank you. Does anyone else want to say anything? А, может быть, по квесту там не поговорить со всеми, а послушать, что скажут другие? I don't often speak about what I believe in. It seems so redundant with how I live. But death is one of those occasions where it's hard not to look inward. Our friend is gone. There's no afterlife, or second meetings. No God in heaven that is curating a perfect ending for them. So it's up to us. We are what lives on. If the pain of loss inspires us to greater action, then that is the good that comes from all this. Humanity is what truly creates our world. We are the ones that judge things to be good or evil, joyful or mournful. Let us take responsibility for it. Let us remember what we have lost. Walter, are you part of the House of Enlightenment? I never knew that. Yes, well, I like to keep some things private. Мне кажется, мы много не знаем о нем. You all might not like thinking about this, but when we die, everything about us breaks down, decomposes, gets eaten up by insects and microbes. Or due to the lack of a biosphere, we are simply carried away by space and time until we sizzle in a distant sun's corona or get pulled in some gravitational field and coalesce with other debris. Not comforting, huh? But I disagree. Do you know what I find uncomfortable? The thought that after I die, the universe is just going to stand still forever. Could you imagine? The fact is that the universe goes on, that life goes on, that things do not just sit still. That right there is the comfort that I need. Yeah, we die, and some people go way before they should. But the universe doesn't care.
Not because it's evil, but because it's infinite, ever expanding. And who wouldn't want to be a part of infinity? Even if it's just for a short while. Listen, we don't worry about ourselves before we were born, do we? Of course not. We emerge from the universe as we return to it. And for one beautiful moment, we are here together. Yes, that certainly was an interesting perspective, Barrett. Я бы даже сказал, что это было мощно. Все-таки я должен со всеми поговорить, что ли? Ага. Ну ладно, следующая Сара. Hey, how are you holding up? Да нормально. Just don't forget to take time for yourself, okay? Plenty of rooms if you need to sit down and be alone for a while. We'll get through this. It might feel like everything's falling apart, but that's why we need to stick together. Да, вроде бы ничего не разваливается. Как бы вот по словам Уолтера и Баррета, я понимаю то, что они нормально себя чувствуют. А что это за такой фиговый фотошоп? Серьезно? Ну можно же было бы сделать покруче. Он даже не похож на себя. Жесть. Chat for a bit? Normally, I hate talking to people at funerals, but, well. Ну давай You поболтаем. don't believe in the afterlife, do you? I mean, this might be the worst time to bring it up, but... Ну тут да, тут не знаю, наверное, узнаю, когда окажусь там. Yes. Won't we all? Well, I've taken up enough of your time. Да, какой содержательный диалог у нас произошел. You know, what you're feeling right now is a chemical reaction whose evolutionary goal is promoting social cohesion. Never seems to work for me. No matter how many times I do this, I feel less attached, not more. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Well, look at us. Two lone wolves howling at the moon on the same night. You know, if there's one piece of advice I can actually give you, it's that lost loved ones have a way of coming back to you. One day you'll be sweeping out some old shelf or digging through a desk, and there it'll be. Some old paperweight of theirs, or a piece of jewelry they gave you, half jokingly. Theoretically, of course. Ну да, в чем-то он прав. Спасибо тебе. You're welcome. It almost feels wrong to be grieving. Now isn't the best, Selfish. but I need to talk with you. No amount of tears will bring the dead back. Ну, горевать это нормально. It's just easier to feel guilty, if you'll excuse me. Ага. Так. А ты кто? You one of Sam's constellation people? Lillian Hart. He probably never mentioned me. I mean, I try not to talk about him, so... I'm sorry. That was a terrible thing to say. Cora's mother, Sam's ex. God, I'm rambling. Look, I don't know who I should speak to about this, but Cora and I talked, and she's coming to live with me. Но мне будет ее не хватать, нам всем не будет ее не хватать. She talked about you all the time. But right now, she just needs to get away from all the reminders of Sam. We'll be leaving soon, so say your goodbyes to her, if you like. Если, конечно, она захочет со мной поговорить. А, Владимир даже здесь. Everyone is in mourning.
I understand, but I cannot quite share in their emotion. А что ты имеешь в виду? After the shock of what happened faded, I have felt nothing else. Just a numbness. Ну, наверное, ты тоже в трауре, только по-своему. I have seen death. I have lost people I considered close. But this is... It is not the same. I cannot explain why. I am not sure I am making sense. Ты все прекрасно чувствуешь, нет правильного способа переживать. Thank you. Сразу же нельзя было поставить такие вот маркеры. А то я и думаю, надо мне говорить с этим, не надо. Ну раз написано все, то я пошел со всеми и говорить. Pour one out to the blackest sea. Давай. Two old friends. May their ghosts go past the edges of space, to the great beyond. За старых друзей. Aye. Так, а что это такое там? А с девочкой будем говорить в конце. Это, наверное, отец. Закончить минутой молчания. Привет, Сэм, это я. Увидимся снова, обещаю. Прощай, Сэм. Очень странно, но ладно. Ну да, это... My boy. I've lost my boy. Но мне очень жаль. Should be me buried in the ground. All I ever wanted to do was protect him. But no, he was out the door as soon as he could. Away from his mother, away from Aquila, away from me. Очень странно, только поэтому ты на него разозлился и вообще с ним говорить не хотел. Hi. Привет. А, ты в порядке? No. And don't keep asking. I'm not gonna be, alright? Everything's worse now. Насчет Сэма. No. I can't handle this. Dad is... Everyone keeps saying things. Mom? Grandpa? So many people. Да, тут очень много людей. Is this supposed to make everything okay? Make everyone feel better? Но мы потеряли близкого, и объединиться при этом это естественно. It's just... It doesn't change anything, does it? Но вообще нельзя изменить то, что произошло, но мы должны продолжать жить. Every day is going to be worse now. Don't you get that? I want to be alone for a while, okay? Угу. Ну ладно. Странно, почему-то не засчитало мне то, что нужно поговорить со всеми. А возможно, я с кем-то не поговорил. Хотя вроде бы все члены Созвездия здесь присутствуют. А может быть, оно и не должно как бы засчитываться. Но раз мы уже попрощались с Сэмом, то давай узнаем, Сара, что же случилось с твоей предыдущей командой. Может быть, не все так плохо, и вообще будет такое, то что они все живы. Да, здравствуйте. Нам надо в центральное командование. Pardon. Yes?
Приветствую. Занят человек. Sarah Morgan. It's been what, almost 10 years? Admiral, it's, good to see you again, sir. You're not required to address me as sir. That protocol ended the moment you dropped your clusters on my desk, remember? Look, Admiral, I'm not here to open old wounds. Old wounds is an interesting turn of phrase, given our past. Listen to me, Commander. I'm not sure why you're here, but whatever it is, why don't you just get to it? I'm here because I need your help, Admiral. You need my help. That's interesting. The last time we spoke, you made it quite clear that you were turning your back on the Navy. That was a decade ago. Things change. People change. Admiral, please. I didn't come here to argue. I'm here to come to terms with my past. Your past is sitting in a closed file in the archives. That's where you left it when you walked out on the United Colonies. And what about you? Just who in the blazes are you anyway? Разве важно, кто я, речь идет не обо мне. Я здесь, чтобы по-дружески поддержать Сару. Very well. Then, as a good friend, perhaps you could kindly explain to me why I shouldn't have the both of you escorted from the building. With all due respect, Admiral, this is ridiculous. If you have a problem with me, then there's no need to berate my colleague. I don't have a problem with you, Commander. I'm simply trying to determine why you deserve the Navy's help. Ну, вообще она... Почтить память. Она даже не знает, что с ними случилось. Хотя там челнок. Ну, как минимум... ответим первое, наверное. Сара здесь, чтобы почтить память павших, служивших под ее командованием. That's quite a noble gesture. Is this true, Commander? It's about Cassiopeia, Admiral. I'm heading back there to find out what happened to the crew of the Она даже не Dauntless, знает. and hopefully to bring their legacy home. That sounds like a dangerous operation. Are you certain it's worth the risk? I don't know. Да, хорошо. А Сара испытывает душевную боль, этому должен быть положен I конец. understand. Mental scars left by war rarely heal quickly, if ever at all. I sympathize with your struggle, Commander. I want to put an end to the sleepless nights, the nightmares, waking up in cold sweat. It's been difficult, Admiral. I understand. And I believe I owe you an apology, Commander. Our last encounter has obviously distorted my impression of your character. What can I do to help? If you wouldn't mind allowing me to access the files regarding my rescue, I'd be most grateful, Admiral. That shouldn't be too difficult. I've sent all the relevant information to you, Slades. Was there anything else? No, Admiral. Thank you. You don't need to thank me, Commander. I just hope you find whatever it is you're looking for. Отправиться на Кассиопею 1. Вот так вот сразу же ты отправил. А с чего ты отправил? Понятно. А вообще не так уж и плохая эта планета, видя то, что Сара ходит здесь без скафандра, может быть такое, то, что они вообще живы. I can't believe I'm here. It feels like walking into a dream. Угу. Просто держись рядом со мной, и все будет хорошо. I'm okay. It's just so surreal. Phew. Okay, so let me get my bearings for a moment. Yes, this looks correct. Those rock formations nearby look familiar. My old campsite shouldn't be far. Ну, чтобы мы здесь не обнаружили, я буду здесь, чтобы поддержать тебя. Knowing that is the only reason that I'm here. Once we get to the campsite, we'll use that as a starting point to search for the cruise shuttle wreckage. Let's go. Так, отправиться к старому лагерю Сары. 265 метров, я думаю, мы поедем.
Well, this is it. This is the spot where I spent close to a year waiting for rescue. Not exactly Paradiso, is it? Ну, я даже не могу себе представить, каково это It было. was difficult and painful, but it kept me alive. It was home. Look at this thing. It's been sitting here rusting. I think we need to grab an emergency power cell to get the ship's computer up and running. Ну... А где-то здесь должен быть такой. Скорее всего... Sure, if we're lucky. Скорее всего, When от I was нашего корабля не stranded, подойдет. I set up a distress beacon powered by emergency power cells. The beacon was up there on the plateau. I guess it's time to start climbing. Угу, извлечь в... Ого! Серьезно? Я понимаю, мне вот туда надо. А, тут была нормальная дорога. Ну, я нашел свой путь. Молоточек. Даже 148 кредитов есть. А силовая ячейка с бесстрашного. Воу! Это кто? Это кто такие? Okay. А где твоя такая большая пушка, которую ты до этого носила? Почему ты с М-пушкой носишься? А Сара разобралась там с третьим, если я правильно понимаю. А нет, не разобралась. Вот он бегает. Не то! У меня не тот. Не та сила. Ух. Я бы даже не знаю, что было бы, если бы меня такой уровень ударил. У меня не та сила выбрана. Я думал, у меня телекинез этот взят. Но вообще можно было, конечно, и предупредить, что тут такие существа есть, если она здесь выживала больше года. Но я уже научился их различать. 88% просканировано. Нет, не смей к нам подходить. Думаю, до 100 надо догнать, и тогда уже возвращаться в лагерь. А вот это, конечно, уже интересно, так как эти сталкеры, оказывается, были тут, когда я приехал, но почему-то они на меня не напали. Даже не думай. Надеюсь, больше сюрпризов таких не будет. Как раз и геологию прокачаем. Отвертка. Угу. Навсегда уменьшает количество топлива, необходимого для гравитационного прыжка на 1%. Берем.
Вроде бы больше здесь ничего нету. А вот я даже не знаю, есть ли смысл читать эти личные журналы. Как бы личные. Понятно. Ну, я надеялся тут, конечно, другое увидеть, но, в принципе, она держалась бодрячком. We've located where the other shuttle went down. I can't believe our plan worked. Ну, ты привела с собой правильного человека. Мы не можем праздновать, пока не подтвердим местоположение. Yeah, I suppose you're right. The telemetry data puts the У меня есть wreckage out машина. of range to hike. We're going to have to head back to the ship and land on a different part of the planet. Let's get Так going. далеко. Ну, давай. Как-то обратная сторона планеты отличается конкретно от той, где мы были. И вижу то, что нам в какую-то пещеру, что ли, надо идти. Ладно, машину тогда с собой не берем, а то еще застрянет где-нибудь. Это просто через ущелье проход. Почему я сразу же вот эту геологию не взял? Oh, look at this view. Had I been on this planet under more pleasant circumstances, I might have had more time to appreciate the beauty it has to offer. Вот странно то, что не только некоторые растения можно сканировать. Вот почему нельзя сканировать данный цветок? Он вроде бы тоже интересно выглядит. Именно такие деревья. Ага. Стой, я еще не просканировал его. Хорошо. Хорошо. Нет, ну в принципе у них как-то получше состоят вот обстоят дела с крушением. Если у Сары была какая-то засуха, то какая-то пустыня, то здесь возможно не так уж и плохо выживать было. Вот тут даже какие-то грядки были. Ну, грядки, в принципе, еще цветут. Но людей здесь нету.
Stop. I'll shoot if I have to. Just turn around and leave. I know how to use this thing, and I will. Oh my god. Who are you? I'm nobody. Just go away. I'm not going to let anyone take my stuff again. No way. Both of you, just go! Да, кстати, что значит опять забирать мои вещи? Hey, I'm not stupid. Last time people were here, they promised to help. They ended up tricking me. They stole all of my good stuff and left me behind. I'm not going to let that happen ever again. Ага. Но мы здесь только для того, чтобы получить ответы, ничего больше. Answers? About what? How do I know you're telling the truth? Stop it right now. Put away that gun and talk to us. We want to know what happened here. See? You're not nice at all. I knew it. You're a liar. That's all grown-ups do is lie. Да, Сара, позволь мне разобраться с этим, пожалуйста. Sorry. I was wrong to get so angry. We are here to help you, and we promise to tell the truth. I don't know. You're kind of scaring me. Why should I listen to you? Ну, мы прилетели сюда, чтобы почтить память экипажа, погибшего на этой планете. The crew? No one's been looking for that crew since before I was born. So tell me another lie. Go ahead. You were born here? Hold on. Oh my god. Your parents, your mum and your dad, what were their names? Jenna and Elias. Why? Jenna and Elias. Private Jenna Marsh and Corporal Elias Obrist. You're their daughter. Listen to me. I knew your parents. They worked with me on the Dauntless. I'm Commander Sarah Morgan. You're Sarah Morgan? Mom and Dad's captain? My parents used to talk about you all the time. It's like a dream to finally meet you. Но если твои родители где-то рядом, мне хотелось бы с ними познакомиться. Yeah. Well, you're too late. My parents are dead. My father died a long time ago. And my mother, she was killed by those monsters at the graveyard. It's just me here now. All by myself. Let me ask you a question. Actually, I don't even know your name. Oh, yeah. My name's Sona. Sona. What a lovely name. Sona, you mentioned a graveyard. Is that where the crew is, you know? Buried? Yeah. It's a bunch of stones with those necklaces like the ones my mom and dad had hanging on them. Thank you, Sona. I'm going to talk to my friend here a minute, okay? Okay, Sarah. И о чем же ты со мной хочешь поговорить? Phew. I don't even know where to begin. Ну не торопись и дай себе время отдышаться. Yeah, that's probably good advice. Oh, there's so much to process. But I don't have time to deal with it right now. If you want to help, then find that graveyard and bring me those necklaces Sona mentioned. I'm hoping they're my crew's gene tags. Ну ладно. Good. Just be careful. Sona's monsters are undoubtedly hostile life forms that have claimed the graveyard as their territory. 10 ожерелий нужно собрать. О, прикольная игрушка. Пока я находил только ожившие подсолнухи. И, в принципе, если это были эти монстры, то никаких опасностей они вообще не представляют. Почему вот это нельзя просканировать?
Может быть, это... А, понятно, почему нельзя просканировать, потому что это что? Это что-то типа как ловушки. А что я должен собирать? А вот, генетическая метка экипажа. Все, я понял. 3, 4, 5. Тут почему-то упало. Значит, где-то оно скатилось, наверное, ниже. 6, 7, 8, 9. А где же еще одна? А, это вот кто? Серебрянка. А, может быть... 40-й уровень, кстати. Неплохой уровень у тебя, но... Давай ты как бы там и останешься. И кричит. Дайте просканирую. Улыбочку. Ближе можешь подойти? Я тоже могу делать такое. Сейчас я тебе тоже устрою. Какой путь прямой? Ты что делаешь, дядя? Почему-то это не сканируется, я не знаю почему. Возможно, потому что это квестовая, типа. А, вот, у нее в желудке. А зачем она съела это? Держи, жетоны. So now, calm down and listen to me. It's much too dangerous to stay here all by yourself, darling. I don't care. This is my home. You can't make me leave. We can't leave her here. It's not safe. She has to come back with us Вообще, to да? Jameson. Oh, I don't know what to do. Can you talk to her? Да вообще, да, ее надо забрать отсюда. Что она здесь будет делать? А не волнуйся, мы сделаем все возможное, чтобы доставить ее в безопасное место. I could depend on you. Now all we have to do is convince this poor girl that she's better off leaving the planet with us. I don't know if I have it in me to say the right things. Возможно, I надо can даже... hear you talking about me. And I don't care what either of you say. I'm not going anywhere. Look, I'm clearly out of my element here and not in the right state of mind. Ну, Can я you just talk попытаюсь. to her, please? Возможно, она даже будущий член Созвездия, но здесь определенно ее нельзя оставлять, так как если она говорила то, что приходили какие-то другие люди и забрали только самые ценные, то, скорее всего, это были пираты. У тебя больше журнальчиков нету здесь? А то мало ли. Игрушку можно забрать? Так, давай поговорим с тобой. Why won't Sarah listen to me? Она беспокоится о твоей безопасности. I've been alone for a long time. And even when bad people visit, I've been safe. That still doesn't mean I should leave the only home I ever had. Does it? Ну, если ты останешься здесь одна, ты никогда не сможешь создать новую семью. Это, конечно, хороший ответ, но навряд ли ребенку надо говорить. Ты не будешь здесь вечно в безопасности. Mom told me there were really bad people out there. Worse than the ones I've already seen. Правильно говорила. Leaving Mom and Dad behind. It's really hard. Even though they're dead, I don't want to abandon them.
Когда ты станешь достаточно взрослый, ты всегда сможешь вернуться и навестить их. Hey, yeah. Maybe I could get a cool ship just like yours. I'm sorry I yelled at everybody. I know you and Sarah are just trying to help. I'm going to go get my stuff and then I'll board your ship. Don't worry, I'll stay out of the way until we get, well, wherever we're going. Вообще да. Кружку заберем. That poor girl. I hope we've made the right decision. Ты еще сомневаешься, вот сделали ли мы правильное решение? Действительно. А вот даже не знаю. Ну, с ней будет все хорошо. Oh, I do hope that's true. We're ripping Sona from the only home she's ever known and casting her back into society. It's going to be difficult for her to adjust to the changes. Wherever she ends up, just promise me we'll check on her from time to time, please. Может, я в Созвездие просто. А если тебе от этого станет легче, то считай, это дело сделано. That means a lot to me. Look, before we leave Cassiopeia behind, I wanted to say one more thing to you. Perhaps at the overlook we passed on the way here? I promise it won't take long. Let's go. Ну, давай. И о чем ты хотела со мной поговорить? Look, before we head back to the ship, I wanted to tell you how much of an amazing gift this has been. You had to push me to come out here, and if I hadn't have listened to you, the universe would probably have never known about that little girl. Я надеюсь, что этот опыт помог тебе окончательно избавиться от прошлого. Oh, yes. Absolutely. And it's all thanks to you. You know, this is the second time I've been on this world. And until this very moment, I never stopped to reflect at just how magnificent it was. Oh, look at this place. This is the reason I'm out here, exploring the stars. Worlds upon worlds, just waiting to have their beauty discovered. Shedding this burden of my past has finally allowed me to open my eyes, wider than they've ever been opened before. And it's all because of you. Если ты пытаешься заставить меня покраснеть, то у тебя ничего не получится. А моя помощь была лишь в том, чтобы открыть эту дверь, а ты сама переступила порог. Still giving lessons to the teacher, eh? Some mentor I've turned out to be. Well, I suppose it's time to bid goodbye to Cassiopeia once again. This time, under much happier circumstances. Now, let's head back to Jemison. I want to give those gene tags you gathered to Admiral Logan and figure out what we're going to do with Sona. Будет странно, если мы не возьмем ее в Созвездие, так как она уже говорит то, что хочет иметь такой же корабль, как у меня. Даже интересно, что же он скажет. А вообще странно то, что они не искали их. Вот это вот меня немножко настораживает, и Сара накричи на него. We can't ever forget the sacrifices made for the United Colonies. We owe such a great debt to so many. Welcome back. Did you find your answers? Мы нашли ответы на свои вопросы, а также нашли эти генетические метки. Not only that, but we found someone there, alive. A child born from 2 of the crew that survived the crash. After her parents died, that poor girl spent years surviving on that hostile world, alone. We abandoned her, Admiral. We let her down. I'm sorry. I had no idea. How could we have possibly known? Что за глупость? То есть у вас пропал экипаж команды, и вы не знали, что с ними может быть? Это бред. Не надо перед нами извиняться. Извиняйтесь перед Соной. Sona. Is that her name? She must be a remarkable young woman. She's extraordinary, Admiral. And I'm afraid the United Colonies let her down.
You're absolutely right, Sarah. We did let her down. One thing that I can assure you is that the names of these men and women will never be Ты уж forgotten. постарайся. I'll see to it personally. Thank you, Admiral. Good luck to both of you. It's been an honor. Once we're done here, we should have a little talk with Sona. Poor thing's Обязательно. waiting for us at the lodge. Обязательно с ней поговорим. I guess we need to talk. Давай. There you are. I was wondering when you'd come and say hi to me. Hello, Sona. I see you found your way to the lodge without any trouble. Yeah, it was kind of hard though. All these people around. Never seen so many people in my entire life. Какое эффектное появление было у Сары. Не волнуйся, никто тебя не тронет. They sure won't. They have to catch me first. It's true. You're one of the toughest people I've ever met. So, what do you think? Do you like it here, Sona? At the lodge? Yeah, this place is huge. I mean, I've never seen anything like it. You must be like a bazillionaire, Sarah. Oh, don't I wish? This place isn't mine alone. It belongs to everyone who's a part of Constellation. And I think it should belong to you too, Sona. I want you to stay here and make this your home. Whoa. Does that mean I get to go exploring with both of you? Or wait, do I get my own ship? Да, тетушка Сара купит себе корабль. Как насчет того, чтобы дать себе немного времени на развитие? Тогда и поговорим. Exactly. And don't worry. At the rate you're growing, it won't be long until you're grav jumping to unexplored star systems on your own ship. I understand. Oh, and don't worry, I learn real fast, so you better get ready to have another member of Constellation signing on for missions. I can't wait. Well, anyway, thanks for letting me stay here. I promise I won't let either of you down. I'm sure that you won't. Well, I think we should let Sona get settled. If you wouldn't mind, I'd like to visit the Colony War Memorial now. I want to pay my final respects. Сопроводить тебя надо к этому мемориалу. Ну давай. Nope, no way. Look at this. All these people. Their entire lives distilled down to names on a memorial. I wonder how close I came to being reduced to just a name. Мне кажется, ты слишком строга к себе. You're probably right. That's why I keep you around, to hold my head above water and give me a swift kick in the arse once in a while. Я просто хочу, чтобы ты была счастлива, Сара, ты этого заслуживаешь. You know what? You're absolutely right. I do. Which is why we really need to talk about our friendship and where things are headed with us. Just let me have another moment here, and then we can head over to the waterfall, so we can talk in private. Водопаду? Okay, I'm ready. Let's go. When things at the lodge are too much, I love coming to this spot to just sort of, I don't know, melt away for a while. It's lovely here, isn't it? I've been from one end of the settled systems to the other, but this place, this exact spot, there's nowhere else like it in the galaxy. Ну да, тут красиво. I knew you'd appreciate it. I usually come up here to mull over some of the heated debates we have at Constellation. You'd be surprised how many decisions I've made on this very spot. Не сомневаюсь, что все получилось к лучшему. Sometimes yes, and sometimes no. I've certainly learned that you can't make everyone happy.
Anyway, I didn't ask you up here to admire the scenery. I asked you up here because I wanted to talk about something very important. Ну, надеюсь, ничего серьезного не случилось. No, not at all. Just let me get all of this out. I have a lot to say. It's about my return to Cassiopeia. What we learned about Sona has been constantly replaying in my mind. Maybe it sounds crazy, but that young girl's isolation feels like a reflection of my own life. Ну, у вас хотя... Ну, тебе больше не придется быть в одиночестве, у тебя есть... Это, наверное, ответ, если вдруг я хочу вот флиртовать дальше с ней, но... А мне кажется, вот у вас обоих была трудная жизнь, я отвечу. Don't get me wrong. Compared to Sona, I've had it easy. I've spent my life surrounded by all sorts of people. Constellation, the Navigator Corps. Hell, even the UC military. Despite that, no matter how hard I've tried to make them a part of my life, they tend to drift away and disappear. Так это не твоя вина. Are you sure? For all we know, it's in my nature to keep people at arm's length. Or worse, push them away. Забудь о прошлом и сосредоточься на том, что у тебя есть сейчас. Right now? Are you talking about Constellation? Or what exactly are you saying? Разработчики не сдаются. Это мне напоминает мем, когда куча папок в папке, и там ты точно хочешь ее открыть? Ты реально вот, ты не передумал ее открывать? Ну что же, я еще раз спрошу, будешь ли ты ее открывать? Ну, я как и говорил, то что я вот в играх от этих разработчиков не вижу каких-то там вот этих вот любовных связей, однако у меня в принципе только Skyrim был на уме. Не знаю, что там в Фоллище, вроде бы в какой-то серии я говорил. А здесь я даже, ну, не особо вижу как-то, вот, ну, хорошо, отвечу я то, что люблю ее. И что изменится? Мы уйдем из Созвездия, купим какой-то дом, заведем семью, и что дальше? В конце концов, это не какой-то там Sims или что-то в этом роде, где действительно на это надо просто сосредотачивать внимание. Мне кажется, то, что вот мы летаем, открываем новые планеты, бьем плохих дядек, и все это круто. Но что вот мне даст этот ответ? Я даже в интернете посмотрел, что же это даст. Как я и говорил, это будет то же самое, как и в том же Скайриме. Единственное, я даже вот не понял, будет ли какой-то там дополнительный бонус, когда ты отдыхаешь вместе с ней. То есть, если в Скайриме это... допустим, когда ты один отдохнул, это x2 опыт идет, а если вот совместно со своей второй половинкой, то это будет какой-нибудь x4, допустим, условно, то вот здесь я даже не понял, будет ли что-то здесь такое, поэтому, наверное, не буду я выбирать романтично. В принципе, если бы действительно здесь продумали это более как-то детально, там, то, может быть, я бы и вот реально задумался над этим, а так дружелюбно. You have no idea how relieved I am to hear you say that. To be honest, I was afraid this conversation was going to wind up with you storming away. I'm glad I was wrong. Until now, I never realized that having someone like you by my side could make me feel at peace. And I never want that feeling to end. Да без проблем. В принципе, мне кажется, это действительно самое... Сара Морган считает вас своим союзником. То есть, получается, теперь я даже рядом с ней могу воровать и делать всякие непристойности, и она меня не осудит за это. Это вот здорово. И на этом моменте я предлагаю закончить данную серию. И вот единственное то, о чем я думаю, это не столько про эти вот псевдолюбовные отношения в играх про беседки, потому что я уже кучу раз говорил, даже вот здесь это единственное, что изменится, это мы сможем спать в одной кровати. Все. Вот и вся любовь-морковь в данных играх. Поэтому мне кажется, вот дружелюбные отношения это самое правильное. А думал я о том,
Вот правильно ли я сделал то, что отпустил Кору, то есть это дочка Сэма, жить с мамой? Может быть, нужно было оставить ее в созвездии, таким образом вместе с Соной как бы им было бы более комфортно, но в тот же момент вот смогла бы Сона присоединиться к созвездию, если бы не ушла Кора. Может быть, просто у созвездия всегда должен быть вот, грубо говоря, ребенок на обучение. В общем, вот это действительно заставляет задуматься. Не забудь подписаться, если понравилось видео, прокомментируй, поставь лайк, увидимся в следующей серии. Пока.